Assalamualaikum and a very good afternoon to all my Form 1 students. So we are going to continue with the next subtopic for Chapter 6, Linear Equations, 6.2, Linear Equations in two variables. In the last previous video, you already learned 6.1, which was a linear equation in one variable. So now we are going to extend to two variables. Okay. So without further ado, let's start. So you have seen this type of example in a previous video. Okay, so this linear equation have two variables. Okay, as you can see here, PQ, you have XY, and you have HK. So you have two different unknown. So it's considered as two variables, and still the power of each variable is 1. So that's why it's a linear. So these equations are known as linear equations in two variables. So linear equations in two variables. It's a linear equation that has two variables and the power of each variable is 1, and the linear equation in two variables can be written in the general form of ax plus by is equals to c, where a and b are non-zero. So this is the general form for the linear equation in two variables. Okay, and it doesn't restricted in this x and y only. Okay, you can put any variables as long as they're different variables. Okay. Now we're going to explain whether the following equations are linear equation in two variables or not. So kalau kamu tengok A, you have H and K, so it's a different variable, so it is a linear equation, yes. B, you have M and M, so there's only one variable, so this is no, because only one variable, so you cannot consider as two variables. And C, tengok, you have X and Y, so it's a linear equation in two variables. And for D, if you expand this, you get P squared plus 3P equals to 2Q. Okay, yes, you have two variables, you have P and Q, but it is not linear because the power here is 2. Okay, you know that the linear is the power is 1, so this one is no, because the highest power is 2. Okay, the condition for linear, the highest power must be 1. Now how do you form linear equations in two variables? Now when you are given the sentence, okay, so macam mana you nak express from the sentence to the mathematical equation lah. Okay, so tengok yang A tu. In a long jump event, the total points obtained by Satria and Perdana. So you let something dulu. Mana you let Satria dulu. You let je apa-apa, let's say P, and then Perdana sebagai Q. Okay, so total points maksudnya you plus the P and Q. So P plus Q is equals to 258. Macam tu je. Total price of tickets for a water theme park for 8 adults and 5 children. So let's say you nak buat adult adalah A, and then children is equals to B. Okay, dia kata 8 adults. So maknanya 8A plus children ada berapa? Ada 5. So 5B equals to total kan. So 2, 6, 5. That's it. Okay. Total marks for a test paper which consists of section A and section B is 40. Each correct answer in section A and section B contribute 1 mark and 2 marks. Okay, so sama je. Section A kita let sebagai A, section B kita let sebagai B. So untuk section A, satu markah saja, so dah tak ada masalah, A tambah. But for the section B you have 2 marks, so you can letak 2B macam tu. Okay, and the total marks is 40. Okay, so that's how you express from a sentence to a linear equation. Now, when you are given a linear equation, you want to express in terms of sentence pula, terbalik. So write the situation for each of the following linear equation. So x plus y is equals to 465. So this is the equation you want to express in a sentence pula. Dia kata x and y represent the number of aluminum cans and the number of glass bottles. So you boleh tulis macam ni . Okay, so total number of aluminum cans and the number of glass bottles collected are 465. Yes, macam tu je. Okay, untuk V pula,
P minus Q is equal to 3. So sebenarnya boleh ubah dia punya equation ni menjadi P sama juga dengan 3 tambah Q. Okay, nak memudahkan kita buat sentence. Jadi kat situ, P and Q represent the length and width respectively in cm of a rectangle. So you boleh tulis so you can write the length of a rectangle P is maksudnya equal is 3 more, 3 plus, so 3 more the width. Macam tu je. Okay. So how do you determine the possible solutions of linear equations into variables? So tak ada method yang spesifik sebenarnya kalau kamu nak cari exact value of linear equation into variables ni. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh teka ataupun kita boleh guess apakah possible solutions untuk linear equation into variable ni. So maknanya kamu kena itulah teka-teka lah, okay? Try and error orang cakap. So let's say 1A. You have x minus y equals to 7. So let's say let x equals to 10. Contohnya cikgu main ambil je ni. So kalau x sama dengan 10, okay, so 10 tolak berapa sama dengan 7? So y dia adalah 3 lah sebab 10 minus 3 is 7. So ini adalah kita punya pair yang pertama, maksudnya x sama dengan 10 dan juga y sama juga dengan 3. And these pair are not the only answer lah. Okay, you can go macam-macam lagi. So let's say cara yang kedua lagi, so kita let lagi. So let x sama juga dengan apa-apa je, 20 pula. So kalau x 20, you rasa y dia berapa? 20 tolak berapa dapat 7? So 20 tolak 13. So this is another answer. X is 10, y is 13. Satu lagi. So kalau kita nak buat apa lagi? So cuba kita let kita let x tu nilai yang kecil. So x sama juga dengan 3 contoh. So kalau x 3, you rasa y dia berapa? So kalau x 3, y dia berapa? So 3 tolak berapa dapat 7? 3 tolak berapa dapat 7? So you akan dapat jawapan ni adalah negatif 4. Because 3 minus 4, you get 7. So another answer is x is equals to 3 and y is equals to negative 4. So that's how you write the possible pairs. Tengok lagi satu contoh. Okay, tengok nombor 2 lah. Nombor 2 pula. Tengok C lah. Okay, so you have 3x minus y over 2 is equals to 6. Okay, so first you let dulu. So let x equals to, ambil nombor yang senang, 2. Okay, so bila you masukkan 2 dekat sini, you akan dapat 3, 2 tolak y over 2 sama juga dengan 6. So 6 tolak y over 2 sama juga dengan 6. Okay, so macam mana nak cari nilai y tu? Pakailah metod apa yang kita buat selama ni. So sama je So tolak 6 sini, tolak 6 sini, you akan dapat negatif y over 2 sama juga dengan 0. Okay, and then you darabkan dengan negatif 2, darab dengan negatif 2. So akan dapat y sama juga dengan 0. So the first pair is x is 2, y is 0. Macam tu je lah. Okay, and then you can try any value, then you akan dapat jawapan. Okay, boleh. Now on a sports day, Sunny won 4 medals all. Ini total 4 medal di total, which were gold and bronze. You have gold, then you have bronze. So how many gold and bronze medal did Sunny possibly win? So boleh jadi dia menang ke-4 tu emas, maknanya bronze dia kosong lah. Sebab total dia akan sentiasa dapat 4. Okay, dia akan sentiasa dapat 4 kat sini. Okay, let's say apa lagi? So dia boleh menang 3 gold, dia boleh menang 1 bronze, dia boleh menang 2 gold, boleh menang 2 bronze,
dia boleh menang 1 gold, dia boleh menang 3 bronze dan dia boleh menang tak ada gold pun tapi dia menang ke semua bronze as long as you akan dapat semua total dia sama juga dengan 4. So macam ni je lah. Boleh. Okay. How do you represent graphically linear equations into variables? Sekarang ni kita nak tengok dari segi graf pula. Okay. So cikgu ada contoh kat sini, x minus y is equals to minus 2. So kita ada nilai x daripada 0 sampai 5. Sekarang ni kita nak cari bila x equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, berapakah nilai y dia. Okay. So macam mana cikgu dapat 2 dekat sini? Cikgu masukkan, I substitute the value of x is equal to 0 inside here. So cikgu dapat 0 sini, tolak y sama juga dengan negative 2 and I will get y is equals to 2. So that's why 2 kat sini. Okay, dan kita buat benda yang sama untuk setiap value kat sini. Okay, so 1 tolak y sama juga dengan negative 2. Metode yang sama je tambah y sini, tambah y sini. Cikgu dapat sini 1 sama juga dengan negative 2 tambah y. Lepas tu tambah 2 sini, tambah 2 sini. Sebab cikgu nak hilangkan 2 ni. Negatif 2 tu. So cikgu dapat y sama juga dengan 3. So sini 3. Okay, dan kita buat sama-sama. Cikgu buat untuk yang seterusnya ya. Okay. So, dah habis dah tu semua tu. So cikgu boleh tulis ni sebagai 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6 dengan 5, 5, 7. So, cikgu boleh plot dekat sini lah. So, bila x sama dengan 0, y sama dengan 2. So, 1 sini. Bila x sama dengan 1, y sama dengan 3. Bila 2, 4, 3, 5, 4 dia 6 dan 5 dia 7. Okay. So, cikgu boleh connect all the points together by plotting the lines lah. Okay. Okay. So inilah dia punya graph. So this is y, x tolak y sama juga dengan negatif 2. So apa yang cikgu nak beritahu dekat sini, untuk linear equation into variables, kamu akan membentuk satu line yang lurus. Okay, dia bukan curve, dia adalah garis lurus because it's a linear. Okay, dan dia juga bergantung kepada bentuk soalan itu sendiri. Okay, dia boleh pergi meningkat dan juga dia boleh pergi menurun. Okay, so kalau untuk soalan yang seterusnya, which of the following diagrams represent graphically a linear equation into variable? So kalau dia garis lurus, so ini yes lah. And then kalau kamu tengok dekat sini dia macam ada curve kan. So bila curve tu dia bukan represent a linear. So linear mesti garis lurus. So ini bukan dan ini garis lurus, kita tick lah. Okay. So I think that's all for 6.2, simple je. Okay. So I will see you in the next video. Bye bye.